І запрошую до слова Гаєвську Олену. Будь ласка, якщо ви на зв'язку, прошу. Так, я підключилась, чую вас. Зараз спробуємо вмикати відео. Представте, будь ласка. Так, мене звати Олена Гаєвська. Я працюю в Шевченковому університеті на кафедрі Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, викладаю японську мову, інші дисципліни, методологію. Багато курсів зараз, у нас непростий час. Хочу презентувати свою роботу з колегою, з Хіроюкі Егава, японець у нас працює, для здобувачів освіти, що вивчають японську мову, і англійську вони вивчають, у них така комплексна програма, але на загал саме імерсивні технології я пробувала використовувати для викладання канджі японської іерогліфіки, оскільки це непростий контент, то вдалося це зробити. Так, зараз я спробую презентацію запустити. І скажіть мені, регламент невеликий, бо я між парами, так? І колега мій хоче включитись, але мені здається, там його студенти не відпустили. Але зараз я спробую. Так, ми бачимо. Так, видно, добре? Угу. Якщо можна, я лишу собі ось це поле і презентую англійською мовою, так як тут прийнято. Трошки ми вже тренуємося зараз бути в європейських університетах, нас запрошують. І тут я не Олена Володимирівна, і не без регалій, просто Олена Гаєвська. The subject of my research is application of immersive technologies for gamification of Japanese language courses in the higher education. And I'm presenting on behalf of my colleague, Egawa H. And we are talking about great importance of modern technologies for implementation of education process. And immersive technologies are becoming increasingly popular in education. And we can say that instead of being just an observer, student becomes an active actor in the digital world where he can interact and receive feedback from those interactions. That is very important, that immersive technologies, including VR and augmented reality, are among those that are admired by a new generation. This is a new environment that transports users to another dimensions as a virtual world. Instead of being observer, we are in the situation. And these technologies can create learning environment that allows students to learn by doing, and this new knowledge is a new real world for them. So gamification techniques can be applied for further improve interaction and to achieve better results. And we go to quotation, that gamification is a set of steps to solve an obstacle that takes the characteristics of game-related elements, and education can benefit from IT and gamification, turning it into powerful pedagogic instruments regarding the modernization of educational methodologies. Serious games based on VR and AR, those main objectives is not entertainment. They are examples where IT can bring added value to the education field, since they can entertain users while they learn. In particular, when teaching foreign language, it is necessary to immerse the student in a special language environment and the specific culture of the language speaker.
So I quickly go to the purpose of the study is to analyze application of immersive technologies for gamification of Japanese language courses in higher education. To remind you, augmented reality, what is it? And that it refers to system which combine different types of realities. It can be done at a chart with different types of AR, for example, marker-based, ration-based, and markerless. And examples, just very simple markerless way to show museum in Japan and to see what is going on there, and marker-based AR for kanji character, which is done by one of my students, and also their own creations based on AR. It's a very complex Japanese verb, which is not easy to remember, tobiageru, and by means of this, created by students themselves, it's easier for them to remember. Just to remind you that for Japanese, for learning Japanese, we should consider learning of letters, moji, vocabulary, goi, and grammar, bunpo. And one of the first elements to be learned in Japanese is to memorize letters such as hiragana, katakana, and kanji, because Japanese letters model is different from the alphabetic language in general. And we go to thinking that we should remember approaches to learning a foreign language, which can be game development cycle life that is based on several processes such as initiation, pre-production, production, texting, beta, and release done initially to enable flexibility during the developmental process, resulting in good game quality. The quality can be measured from 5 criteria, namely fun, functional, balanced internally, and accessibility. The next one is well known, I think you know well, is computer-assisted language learning, that based on the use of information communication technologies, web-oriented technologies, and e-learning. And the third one is game experience, that we judged based on emotions, thoughts, reactions, behavior from players because it is influenced by the functionality, by the content, by the player affinity, by the value of the players. And there are some elements that become benchmarks, namely their interface, user experience, game experience, and game balance. And now I go to one more quotation, the last one, that gamification technique based on VR and AI can be implemented to further user interaction. And example from my students, they work with these programs. The first one is a favorite. By my students, I always say we like metaverse, it's the best. So I can show you an example of their work. The next one, they also like co-space edu for learning Japanese. And the third one maybe can be this one, Virtual Studio and Unity. It is done in Ukrainian, as you can see, but it's also for assessment. So they do assessment for each other. They test each other for N5, Norokshken. They try to do better. They do it all together. And the one who is the first on the last level is the best kanji learners on the class. So it is very challenging for students and interesting for a teacher to look how they interact with each other. Research methods, of course, it is what we usually include in presentations, and this, of course, we analyze, do a pedagogic experiment, and synthesize the information and do the interpretation. Also, we do a survey with the students. How do they like augmented reality? How do they want their teachers of our department in Kiev University to use it? But actually what I want to show you the most is actually a part of the class with my students where they are using these technologies. So you can see how it is in class, in my class.
I don't know how to show you this, sorry, one moment. Мікрофон. Все, наче є, так? Добре. Okay, so here we see our class, and I can try to show. Ви чуєте зараз студентів чи ні? Студентів не чуємо, чуємо тільки вас. Ага, тоді одну секунду, я спробую по-іншому. Голос, тобто, щоб презентація була зі звуком, додати якесь звучання, можна записати своє або додати із інтернету. Також можна додати якісь завантажені 3D і 2D об'єкти, але вони не всі підтримуються, тому краще цього не робити, бо це може зашкодити самому алгоритму та все буде працювати не дуже коректно. І я зробила невеличке тестування, тому я хочу його зараз продемонструвати. В мене є декілька сцен. Від кожної сцени можна перейти одразу на іншу, тобто навіть не виконуючи завдання, але це буде демонструватися саме людині, яка проходить цей тест, тому є доволі зручним для викладача, щоб перевірити, як взагалі учень орієнтується у цьому. Я вирішила зробити іерогліфічний тест. Він в мене з історією. На початку нас вітає такий банер. Я назвала свій тест «Ніхонго но махоно рьоко», тобто магічна подорож японською. І в нас активується сцена. Так, тут дуже дивні рухи, бо, на жаль, недоступні опції саме з реального руху. І тут можна додати як думки, так і фрази. Тобто те, що буде з такими хмаринками, це буде думка персонажа, а те, що буде як оформлено реплікою, то це, звісно, він говорить. As you see, our students, they want to be teachers, and we encourage students to use and to make their ready-to-made language learning products, their own games to teach each other peer-to-peer. And I have a few lectures like this. It's very entertaining and it's very interesting also for teachers. I can show you, it should be somewhere. Also here, it is not just dialogue, it is about polite forms of Japanese language. It is very specific and very not easy part of Japanese language learning, polite forms. We have several levels of politeness in Japanese language, so it's not easy, but when they do it at the game, it is much easier. Пізніше. Тобто вони розмовляють, що гарна погода, відповідають так, дуже красиве море. Ну, тобто, це тут намагаюся продемонструвати, як воно, що ось тут десь має бути звук, який чомусь не працює. Може зараз буде. Зараз має бути, чомусь не чутно, але повірте мені, будь ласка, що коли сам щось робиш, воно чутно, там звук води має бути, тобто вони чують щось не так, реагують. І ось з'являється саме чан. І потрібно обрати відповідь. Що варто зробити? Саме тут працює код, але я трішки пізніше розповім, як саме. Але ось картинка. Досі деска. І тут є 3 варіанти відповіді. Перший – це як крикнути, може хтось почує, почати битися за кулею та нічого не робити. Правильний може бути лише один варіант, і це перший. Якщо ми, наприклад, нічого не захочемо робити, от нажимаємо,
так само, якщо я оберу саме тут така, ось що трапляється, вона так наближається і все. Це неправильний варіант. Якщо правильний, можна зробити ось так. І вона каже «ітадакімас», так? Це дакімас. Ну, тобто вони там кажуть «ні». Ну, це так дуже смішно з японської мови виходить. Okay, games here are using as instructional tool, as assessment tool, and as a learning environment. So we have three functions actually, as far as I understand it. And I can show you also a little bit of metaverse maybe here with the QR codes. Поділитися. Ось так, в принципі, нічого важкого немає. Я зробила 3 експерименти. Перший пов'язаний з оплесками, другий – робити уклін і махати рукою. Зараз відкрию на Audiosurvey, якщо хтось хоче, можете собі відкрити і спробувати, як воно виглядає. Я додала озвучку, тобто при відкритті експерименту буде видно власне іконку та буде чутно голос озвучки. Вибачайте, це мій, може там десь щось звучить не дуже професійно, проте японської озвучки там немає, тут це єдиний мінус. Озвучувати проте можна самостійно. We see that for us, out of different things in the world, for students, they say it was not difficult, it was easy. Why it was easy? Because it was a game, it was a nice way to present, and also if there is no Japanese language, we should make Japanese language with by ourselves, which is very good for teachers. So students by themselves, they do extra homework. They want to make it also talk. So they make their avatar to talk. They use actually extra part of their competence, what we say tokai in Japanese. It is listening and saying it in Japanese language. I think I don't have enough time to present the whole thing, so I return back to my presentation to say that survey always says that students choose immersive technologies and they want their teachers to use it. Gamification makes learning process more visual, more mobile, what can I say that at the same time, based on this research, following advantages of immersive technologies for teaching Japanese in higher education institution can be noted, like use of immersive technologies make process more motivated. Students have a lot of interest to study, and by the way, students of this group, they had very high grades. Actually, we had average grade 95 or 96, I don't remember, which is very high because usually we have less in these groups. And the specific technologies and approaches contribute to the support of the linguistic and cultural aspect in the education of students. So students are motivated, they are ready to do a lot. These immersive technologies, I can say, can be very effective if they used in blended learning, which combines distance, online, and whatever we are combined now in not easy times. So in Oriental studies and languages, oriented technologies and immersive technologies are merged now, and we will keep doing with my colleagues because we choose this way and our students like it, so we will follow. Thank you. I will let you know my name. Yeah. Thank you very much. Так, я прийду українською мовою. Дуже така доповідь цікава і ґрунтовна. Дуже вам дякую. І
Ну, і Вам дякую за запрошення. ваші студенти дуже цікаво виступили і запропонували дійсно такі потужні засоби, якими можна користуватися. При тому можна користуватися всім, і вчителям, і учням, і студентам. І дякую. Дякую за запрошення. Дуже цікаво було почути колег і цікаво почути, що є карикулуми безкоштовні, до яких є доступ, тому що це дійсно така чудесна річ. Якщо є компанії, ось цей Лабстер я собі занотувала, або схожі компанії, які готові співпрацювати з нами, то, звичайно, це для нас великий шанс і для студентів. Особливо, знову ж таки, карикулуми, оскільки робити їх можна самостійно, зрозуміло, що ми багато робимо. Я як гарант програм освіті багато всього роблю. Але якщо є готовий контент, цікавий, і є де навчитися, то, звичайно, це дуже чудесно. З того, що я встигла почути, дуже вдячна колегам, що ділитесь інформацією. Дякую. Якщо є у когось запитання, будь ласка.